ব্রহ্মাণ্ডের মৌলিকতম উপাদান কি? উত্তরের খোঁজ চলছে কয়েক শতাব্দী ধরে। পদার্থকে চূর্ণ করতে করতে কতটা গভীরে পৌঁছানো যায়? অণু, পরমাণু, কোয়ার্ক, তারপর ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সমীকরণকে একটিমাত্র সাধারণ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় কি না, সেটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় প্রশ্ন। সেখানেই পদার্থের মৌলিকতম চরিত্র খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা। প্রকৃতিতে মূলত 4টি মৌলিক বলকে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা। মূলত 4 রকমের ফোর্স আমরা দেখতে পেলাম, যার মধ্যে একটা ফোর্স হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি, ম্যাগনেটিজম মিলিয়ে তাকে আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স বলি। নেচারে আরও দুটো ফোর্স আমরা দেখতে পাই। একটা হচ্ছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, যেটা ধরুন যে ফোর্সটার জন্য আজকে নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটনগুলো একসঙ্গে বসে থাকতে পারে, সমধর্মী চার্জ হওয়া সত্ত্বেও তারা বিকর্ষণ না হয়ে বসে থাকতে পারে। আর উইক ফোর্স, যেটা আমরা সবাই রেডিও অ্যাক্টিভিটির কথা জানি, সেটা কিন্তু উইক ফোর্সের জন্য এই রেডিও অ্যাক্টিভিটি ঘটনাগুলো ঘটে। এই 3টে ফোর্সের পরে আমাদের চতুর্থ ফোর্স যেটা, সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন। যখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব যখন এলো, এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব হচ্ছে ধরুন মোটামুটিভাবে ধরতে পারেন যখন আমাদের কোনো জিনিস দেখবার এনার্জি খুব বেশি, আমরা খুব ছোট্ট লেন্থের গিয়ে একটা জিনিসকে দেখতে পাই, তখন তার আচরণ কীরকম হয় সেটা কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে হয়। সেখানে গিয়ে আমরা দেখলাম যে ফোর্সের ডিসক্রিপশনটা পাল্টে গেল। কীভাবে পাল্টে গেল? আগে আমরা ভাবতাম ধরুন একটা ইলেকট্রন আছে, আরেকটা ইলেকট্রন আছে, তাদের মধ্যে তাদের একটা ইলেকট্রিক ফোর্সের ফিল্ড আছে, আমরা এরকম ভাবতাম এটার মধ্যে, এবং তারা পরস্পরকে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য, ইলেকট্রিক ফোর্সের জন্য বিকর্ষণ করে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন কোয়ান্টাম তত্ত্ব এলো, তখন দেখা গেল যে না, আসলে এই ফোর্স ফিল্ডভাবে ভাবাটা ঠিক নয়। আসলে এই ফোর্স মানে হচ্ছে যে যেন দুটো পার্টিকেল, ধরুন দুটো ইলেকট্রন একটা পার্টিকেলকে এক্সচেঞ্জ করছে, এই এক্সচেঞ্জ যে পার্টিকেলটা, সেই আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে ফোর্সটা দুটোর মধ্যে হয়। অর্থাৎ আমরা যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা ফোর্সের এই ফিল্ড হিসেবে না ভেবে আমরা তাকে একটা পার্টিকেলের এক্সচেঞ্জ দিয়ে ভাবতে পারি, যে পার্টিকেলটা একটা ফোর্সের জন্য একটা বিশেষ পার্টিকেল হয়, এবং ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক ফোর্সের যে আদান প্রদান, তার যে পার্টিকেলটা সেটা বলা হয় ফোটন। এটার কথা আপনারা শুনেছেন। অর্থাৎ আপনি যখন দেখছেন দুটো ইলেকট্রন বিকর্ষণ করছে, আসলে এটা ফোটন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। এবার একইভাবে যখন আমরা স্ট্রং ফোর্সের কথা বললাম, এটা তো আপনার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স। এবার যখন আমরা স্ট্রং ফোর্সের কথা বললাম, তখন দেখা গেল যে 8 রকম পার্টিকেল আছে, তাদের 8 রকমের, তাদের আমরা নাম দিলাম গ্লুয়ন। একইভাবে যখন উইক ফোর্সটার আমাদের কথা আমরা বললাম, তখন আমরা 3 রকম পার্টিকেল দিয়ে সেখানে ওই পার্টিকেলের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে ফোর্সটা, বা যাদের মধ্যে উইক ফোর্স হচ্ছে, সেই 3টে পার্টিকেল আমরা বললাম W + W - Z। এটা সার্নে ডিসকভার হয়েছিল। তো আমরা তার মানে ফোর্সের যে কোয়ান্টাম ছবিটা, যে পার্টিকেল এক্সচেঞ্জ, ফোর্স মানে পার্টিকেল এক্সচেঞ্জ, সেটাকে আমরা দেখতে পেলাম। এর মধ্যে মহাকর্ষ ছাড়া বাকি 3টে বলের সমন্বয় এবং মৌলিক কণার স্ট্যান্ডার্ড মডেলের আদান প্রদানে তৈরি হয়েছে গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন তত্ত্ব। সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে হিগস বোসনের পরীক্ষামূলক প্রমাণ এই ইউনিফিকেশন তত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এবার প্রশ্ন হলো, তাহলে মহাকর্ষ বলকে এই সমন্বয়ের কোথাও দেখছি না কেন? এর উত্তর একটু জটিল। এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে যখন আমি একটা গ্র্যাভিটেশনাল, ধরুন দুটো
ইলেকট্রন বা কোনো পার্টিকেল আসছে, তাদের মধ্যে গ্র্যাভিটন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, তাই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে। এটার ক্লাসিক্যাল ডেসক্রিপশনটা অবধি ঠিক ছিল। এবার কোয়ান্টাম ডেসক্রিপশনে কি হয়, আরও কিছু ডিটেলস মানে প্রসেসটা ডিসক্রাইব করার জন্য কিছু কোয়ান্টামের কারেকশান আছে, অর্থাৎ ক্লাসিক্যালি যে রেজাল্ট আমি পাচ্ছিলাম তার উপরে কিছু মডিফিকেশান আসে। এই মডিফিকেশানগুলো গ্র্যাভিটেশনের ক্ষেত্রে একটা মারাত্মক সমস্যা হলো, যেটাকে বলা হয় ডাইভারজেন্স, মানে জিনিসগুলোর রেজাল্টগুলো না সমস্ত ইনফিনিটি হতে শুরু করলো, রেজাল্টগুলো আমরা ঠিকমতো পাচ্ছি না। এটাকেই বলা হয় কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি প্রবলেম। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সৌন্দর্য হল মহাকর্ষকে এখানে বল হিসেবে ভাবাই হয়নি, মহাকর্ষকে স্থানকালের জ্যামিতিক বিকৃতি বা ডিস্টরশন হিসেবে ভাবা হয়েছে। অতি ভারী বস্তুর উপস্থিতিতে স্পেস টাইমে যে বক্রতা তৈরি হয়, তার ফলে সাধারণ বস্তু আলোর চলন কিভাবে বদলে যায়, সেটাই মহাকর্ষের ব্যাখ্যা। এবার তাহলে এই বেঁকে যাওয়া জিওমেট্রি, একে যদি আমি কোয়ান্টাম থিওরি করি, হ্যাঁ, তাহলে এরই কোয়ান্টা হিসাবে আমার গ্র্যাভিটনগুলো আসার কথা, কারণ এরই পার্টিকেলগুলো হিসাবে অ্যাকচুয়ালি তা এলো, সেটা কোনো অসুবিধা হলো না। এবং ক্লাসিক্যালি আমরা যে ডিসক্রাইব করছিলাম সেগুলো মিলল। সমস্যাটা হলো যে আপনাকে বললাম না যে কোয়ান্টাম থিওরি ক্লাসিক্যালি যেটা বলি তার উপরে কিছু এক্সট্রা জিনিস বলে, সেগুলো যেরকম ইলেকট্রিসিটি ম্যাগনেটিজমের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রেডিকশন আমাদের মিলল এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে, গ্র্যাভিটেশনের ক্ষেত্রে আমরা সেই প্রেডিকশনগুলোকে চেকই করতে পারছি না, কারণ ক্যালকুলেট করতে গিয়ে তো সমস্ত ইনফিনিটি আসছে, আমরা তো কোনো ক্যালকুলেশনই করতে পারছি না। তার মানে আমাদের মডেলটা ঠিক নয়, মডেলটার মধ্যে একটা গোলমাল আছে। এবং এর জন্যই স্ট্রিং থিওরি বলল যে দুটো পার্টিকেলের মধ্যে আপনি দেখছেন ফোর্সটা, সেই পার্টিকেলগুলোকে আমরা আগে ভাবতাম একটা পয়েন্ট পার্টিকেলের মতো, দুটো বিন্দুর মতো, ধরুন দুটো ইলেকট্রন, আসলে কোনো জিনিস এরকম পার্টিকেলের মতো নয়, তারা একটা দড়ির মতো, অর্থাৎ স্ট্রিংয়ের মতো। এবার যখন আপনি দুটো স্ট্রিংয়ের মধ্যে ফোর্স দেখছেন, তাদের মধ্যে কিভাবে ফোর্সটা কমিউনিকেটেড হচ্ছে, সেই তত্ত্ব যখন স্ট্রিং থিওরি করলো, তখন তারা দেখালো যে এই তত্ত্বের মধ্যে এক নম্বর, গ্র্যাভিটেশন ফোর্সটাকে আমার হাতে করে ঢোকাতে হচ্ছে না, এটা তত্ত্বের মধ্যে নিজেই আছে। গ্র্যাভিটেশনটা না এই তত্ত্বটার ভেতরে নিজেই আছে, এরকম আমাকে বাইরে থেকে বলতে হচ্ছে না গ্র্যাভিটেশন বলে ফোর্স আছে। আর দুই হচ্ছে, এই তত্ত্বটি এই যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছিল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের কোয়ান্টাম পিকচারে, সেইটাকে অনেকাংশে এটা সলভ করতে পারলো। 1968 সালে সার্নের পদার্থবিদ গ্যাব্রিয়েল ভেনেৎসিয়ানো পদার্থের মৌলিক কণাদের আদান প্রদান বিষয়ে আগ্রহী হন। তিনি এই বিষয়ে একটি গাণিতিক সমীকরণ লেখেন। পরবর্তীতে লেনার্ড সাসকিন্ড, ইউইচিরো নাম্বুর মতো বিজ্ঞানীরা তাকে বিশ্লেষণ করে কণার কম্পনশীল তন্তুর মতো চরিত্র খুঁজে পান, অর্থাৎ ভাইব্রেটিং স্ট্রিং। বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই স্ট্রিং থিওরির জন্ম হয়। দেখা যায় মৌলিক কণারা আসলে স্ট্রিংয়ের বিভিন্ন প্রকার কম্পন, অর্থাৎ গাণিতিকভাবে পদার্থের মৌলিকতম রূপকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। স্ট্রিং থিওরি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য, ডার্ক ম্যাটার, প্যারালাল ইউনিভার্স, ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্সের মতো বহু বিষয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে সক্ষম, এবং প্রথমবার কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির টেকসই ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে স্ট্রিং থিওরি থেকেই। আলোর কোয়ান্টা যেমন ফোটন, সেভাবেই মহাকর্ষ বলের কোয়ান্টা হল গ্র্যাভিটন। ফোটনের মতোই ভরহীন, আলোর গতিতে চলে। একমাত্র স্ট্রিং থিওরির মাধ্যমেই এই চারটি মৌলিক বলের সমন্বয় সম্ভব। একেই বলে থিওরি অফ এভরিথিং। 1972-এর উত্তাল সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন অশোক সেন। প্রফেসর অমল কুমার রায়চৌধুরী তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতেন কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে সেই অশান্ত সময় যেন ছাত্রদের স্পর্শ না করে। প্রফেসর বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর গৌর ভট্টাচার্যের সংযোজনায় সেমিনারের শুরুতেই প্রিয় শিক্ষকের এই অনবদ্য ক্লাসিক্যাল দিকটি তুলে ধরেন প্রফেসর সেন। In this institution in 2017, Professor Raichaudhuri's scientific accomplishments are very well known, and also he was a legendary teacher in this institution for a long time. He taught generations of undergraduate and postgraduate students in this institution. Professor Ashok Sen was one of those undergraduate students, and it is very fortunate that he will deliver the fourth AKR
memorial lecture. Professor Vishwarup Mukhopadhyay of ISAR Kolkata will chair this lecture. He is a well-known particle theorist. AKR goes way beyond Raichaudhuri equation and way beyond the fantastic, unforgettable classes he conducted. He actually caused the genesis of a fraternity consisting mostly of ex-presidentials and present presidentials who could come under his tutelage. Now, this fraternity had one common cord or common bond cutting across generations, and this bond was this human being called AKR. So that must not be forgotten. AKR and a few of his contemporaries in the older days, including Professor Shyamol Sengupta, Professor Hemendranath Mukhopadhyay and a few others, they set a standard for all of us. Not just a standard of academic performance, but a standard of integrity, much needed integrity and human values, I should say old world values, whose loss we often ruefully remember. He is treated as a great contributor in string theory, which is undoubtedly true, but just calling Ashok a great string theorist is a mistake. He should be called a great figure with his overall perception of physics, and he is one of the widest and deepest physicists I have seen in my lifetime. Let us use this opportunity of benefiting from his presence by listening to what he has to say about classical gravitational radiation and quantum gravity. Professor Ashok Sen. So my talk is classical gravitational radiation using quantum gravity. Okay, and since AKR's, I work in the subject of quantum gravity mostly. Since AKR's work was mostly classical gravity, okay, I thought maybe this is a good topic to discuss, okay, which, even though none of this is directly related to AKR's work, but at least it has overlap with classical gravity and quantum gravity. One can also consider a somewhat more general situation, okay, that are collision, where several objects come together, okay, collide, and then they move apart. And this will also produce gravitational radiation. And one example of this is what I can give as an example as a bullet cluster. Okay. Bullet cluster is a supercluster of galaxies, one supercluster of galaxies passing through another supercluster of galaxies at a speed of about 1% of the speed of light. Okay. And 1% of speed of light is a really large speed as far as the standard of what is in the universe is concerned. And these cluster of galaxies are also extremely massive, okay, each weighing about 10 to the 14 times the mass of the Sun. So these are the kind of processes which can produce gravitational waves. But the other reason why it's complicated is that gravity, as formulated by Einstein, is described by what is called nonlinear partial differential equations, unlike the linear differential equations of electromagnetism. So typically computing electromagnetic waves emitted by a process involving charged particles is much simpler than gravitational waves that is emitted in the collision of objects. মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির ভূমিকা কী? মহাবিশ্বের কোনো এক প্রান্তে দুটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সংঘর্ষ হলে অথবা সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটলে যে মহাকর্ষ শক্তি নির্গত হবে তাকে পৃথিবীর মাটিতে রাখা ডিটেক্টরের পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে। এই সংঘর্ষ প্রক্রিয়ায় কণার প্রাথমিক এবং অন্তিম ভরবেগ জানা থাকলে মহাকর্ষ বিকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব। প্রফেসর অশোক সেন তাঁর সেমিনারে সেই বিজ্ঞানেরই বিশদ পরিচয় দিলেন। So because of this, even if the interactions are purely gravitational, for example, when two black holes merge, there's nothing else you have to deal with, right? No nuclear force, no electromagnetism, it's only gravity. But even then, to calculate what kind of gravitational wave will come out of the merger of two black holes is a complicated process, and people do it mainly numerically. You have to run computers to figure out what happens. Now it turns out, surprisingly, that some results in quantum theory of gravity
which are known as soft graviton theorem, and I'll say a little bit more about them later, can be used to get analytical results on some aspects of classical gravitational radiation. And this is what I'll try to explain in the talk, what kind of results we get and how we get. Now, gravitational radiation is somewhat similar. So, in the general theory of relativity as formulated by Einstein, a gravitational field is a symmetric two-index field. Okay? Unlike electromagnetic field, which had only one index, a mu, right, where mu runs over 4 values. Gravitational field is a two-index field, and what this measures is distortion of space-time. How are they produced? They are produced just like electromagnetic radiation. Accelerated motion of objects carrying mass or energy produce gravitational radiation, because mass, as you know, is the source of gravity, and once you take into account spatial relativity, that becomes energy as the source of gravity. So let me give a little more detail of how gravity affects space-time. So let's suppose that when there is no gravitational field, we have two objects in space, okay, which are separated by some distance L, okay, along some direction in space. Then, in the presence of gravitational radiation, when gravity is present, the distance will change to something else, okay, where this n hat, this is a vector, okay, which gives the direction along which the two objects are separated. Okay, so n hat is a vector, unit vector, and hij is the component of this field, h, that this is a gravitational field. So this is how you detect. But the problem that you will be interested in is how you calculate what kind of gravitational wave is produced. Right? Suppose you have detected some gravitational wave. You have to know what kind of source could possibly produce such gravitational wave. Right? For that, you need to know that given a source, what kind of radiation will it produce. So the peak of h mu nu, okay, the signal of course has some amplitude, right? It comes in, oscillates, and then it dies down. Gravitational wave has passed through. So the peak of the signal, okay, or around the peak of the signal will reach the detector at some point t, at some time t0. Okay, and you can actually calculate what t0 is. If everything propagated at the speed of light, then this would be just the distance to the detector r over the speed of light. But it turns out that there are corrections to this formula. And these corrections come because of the fact that there is gravitational drag on the gravitational radiation. And in fact, this is not just gravitational radiation, everything is dragged. Because even light is dragged by the same amount. So it's not that gravitational radiation will slow down, light will also slow down. Right? Light and gravitational wave will reach us at the same time. But the time is not just r over c, there is a correction. So, but whatever it is, that's what I'm going to call it t0, right? Some later time where the gravitational radiation is reached. Now we will define retarded time, okay, as a difference between the actual time when the detector is where at the actual time at the detector and the t0, which is the peak of the signal, right? The detailed form, you don't have to really look t0 sharply, right? Because there may be multiple peaks, for example. But t0 is roughly when the bulk of the signal is passing. So let me now say a few more words about the formula. So here is the formula again, right? E mu nu at late time and at early time. This term A mu nu, this has been known from the 70s. This is what is called a memory term. So what this is saying actually is somewhat strange. If you think of it, normally you would think that when the wave passes through, right, there is some oscillation, and at the end of the oscillation you go back to zero. Right? So I would expect that, okay, let's imagine that there is this interferometer. Okay? We have set it up in a way where there is pure destructive interference, okay, no signal. Then the gravitational signal comes, it starts oscillating, and at the end of the oscillation, it should again go back to where it started, then the destructive interference. But this memory term says that that doesn't happen. It actually
causes a permanent change in the state of the detector after the passage of the gravitational radiation, where as E goes to infinity, E mu doesn't go back to zero. This is a somewhat strange effect of gravitational waves, but this is there. Okay, and this was understood classically, as I said, in the 70s. These are new. Okay, B, C, F, and G. Right? These are what we call tail terms. These terms, okay, are not known earlier. Okay, they are derived using this quantum theory. But of course, once you have a, you know the formula. It's a purely classical result after all, right? So you can derive it using classical physics. It's that it was not there, but it was not noticed earlier, right? And this formula exists. So this one I have already said, right? Let me emphasize again. That these can be expressed in terms of momentum of incoming and outgoing objects without knowing what forces operated and how the objects move during the scattering. Okay, and this is a consequence of soft graviton theorem that I'll explain later in this talk. সফট গ্র্যাভিটন তত্ত্ব প্রথম উদ্ভাবন করেন স্টিভেন ওয়াইনবার্গ 1965 সালে। কণাদের সংঘর্ষের চরিত্র নির্ণয় করা হয় স্ক্যাটারিং ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে। সেখানে কণাদের ভরবেগের সাথে ক্ষীণ শক্তির গ্র্যাভিটনের আদান প্রদান ঘটে। এই ঘটনা অনেকটা সফট ফোটন তত্ত্বের মতোই, ফাইনম্যান ডায়াগ্রামে যেমনটা দেখা যায়। এই সফট গ্র্যাভিটন থেকেই সংঘর্ষের ফলে কণাদের বিক্ষেপণের সম্ভাবনা অঙ্ককোষে বের করা যায়। যেটা দেখানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে, ধরুন একটা জায়গায় একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে, কিছু পার্টিকেল এলো, কিছু পার্টিকেল চলে গেল, বা এরকম একটা ঘটনা। এবার যেটা দেখানো হলো সেটা হচ্ছে এই ইন্টারাকশনটা, যেটা সম্বন্ধে আমি জানি না, এই প্রসেসটাকে আমি দেখাতে পারি ইকুইভ্যালেন্ট টু, যেন এটার সঙ্গে একটা রিলেশন আছে। কি প্রসেসে? যেখানে এই প্রসেসটার সঙ্গে আপনার ধরুন কিছু পার্টিকেল বেরিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে কিছু সফট গ্র্যাভিটন এমিটেড হচ্ছে। এই প্রসেসটা বলতে একটা রিলেশন দেখানো হলো। সুবিধাটা হচ্ছে যে এই রিলেশনটার মধ্যে যখন আমি এটা করলাম, তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার এই অন্য প্রসেসটার সব ডিটেলস জানার দরকার নেই, আমার শুধু ইনিশিয়াল পার্টিকেলগুলোর কী মোমেন্টাম ছিল, কী মোমেন্টাম নিয়ে বেরোলো, অর্থাৎ ইনিশিয়াল স্টেট, ফাইনাল স্টেটের কিছু ইনফরমেশন জানলেই হবে, আমার ইন্টারাকশনের ডিটেলসটা দরকার নেই। অর্থাৎ যেটা সম্বন্ধে আমার সমস্যা আছে সেটাকে আমি খানিকটা বাইপাস করতে পারি by calculating this object. This depends only on the incoming momentum, right, and not on the outgoing momentum, because it's only P prime are the incoming momentum, right? So C depends on the incoming momentum. A and B, on the other hand, depend both on the incoming momentum and outgoing momentum. Now, this is the outgoing momentum of everything that goes out, which means that if you have, say, gravitational waves produced, in this formula, you should also include the energy and momentum that is carried out by gravitational waves. That makes this formula a little clumsy, because in order to calculate the rate time gravitational wave, you have to know exactly what kind of gravitational wave was emitted. It's not very illuminating. Well, it's still useful, but it's hard to apply, because you have to first numerically determine what kind of gravitational wave is emitted, then put it in this formula to figure out what the rate time behavior is. So what the soft graviton theorem gives us is that if we know the amplitude for P going to Q, with some incoming state to some outgoing state, it gives you a way to calculate the amplitude for P going to Q plus some low energy gravitons. And then once you have the, right, we can convert this to a profile of gravitons. You can convert it to H, because number of gravitons can be related to how much the gravitational field is. Right? The more number of gravitons there are, the larger is the gravitational. So this is the way you get connection between soft graviton theorem and these classical results, and the results that I showed you for A, B, F, etc. are all as a result of this kind of calculation. ওনারা রিসেন্টলি যেটা দেখিয়েছেন, যেটা ক্লাসিক্যাল থিওরি থেকে কিভাবে এই লো এনার্জি পার্টটাকে বার করে আনলে এই যে কোয়ান্টাম রেজাল্টটা সেটার একটা সিমিলার রেজাল্ট পাওয়া যায়। অর্থাৎ সোজা কথা, দুটোর মধ্যে একটা কনসিস্টেন্সি ওনারা দেখিয়েছেন, এবং এই সম্ভাবনাটা তৈরি করেছেন যে এই যে সফট গ্র্যাভিটন, তার এক্সচেঞ্জ প্রসেসের ভেতর থেকে আমি কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি সম্বন্ধে কিছু ইনফরমেশন বার করতে পারবো এই ইকুইভ্যালেন্সটা থেকে। We said that you have a scattering process,
You have a set of incoming particles, you have a set of outgoing particles, and then gravitational radiation. And you say, I give you the incoming particle momentum, outgoing particle momentum. Can you tell me what the gravitational radiation is? This is the question we answer, and soft gravitational theorem or classical analysis can give you the answer. But if you didn't know about quantum mechanics, in classical mechanics, only the kind of question that normally ask is that you have a given set of initial particles, and you say that, okay, now you tell me what the final particle should be, what the final radiation should be. Right? You never specify data by saying that you have some initial data and some final data, and then you tell you what else is there in the final set. So while quantum mechanics was useful in arriving at this result, it's not really necessary to derive to prove this result. But without knowing quantum mechanics, we probably would have asked this kind of question. Right? A question where you give part of the initial data, part of the final data, and ask what comes out. So that, in a sense, is the role of quantum mechanics, right? Which you cannot really avoid. এবার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা তাহলে ঠিক যেরকম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হচ্ছে, আমি যেটা বললাম আপনাকে, ফিল্ড আর নয় ফোটনের পার্টিকেলের মুভমেন্ট, গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা হচ্ছে গ্র্যাভিটনের মুভমেন্ট। তাহলে আমরা যদি একটা সফট গ্র্যাভিটন, ধরুন খুব লো এনার্জি গ্র্যাভিটন পাই একটা কলিশন প্রসেস থেকে, ধরুন একটা আকাশটা বিরাট করে কলিশন হচ্ছে, তার থেকে একটা সফট গ্র্যাভিটন বেরোলো, সেই প্রসেসের যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা ক্যালকুলেশনের জন্য আমার তো অত ডিটেলসটা লাগছে না, কিন্তু সেটাকে তো আমি রিলেট করে দিয়েছি ডিটেলসটা যেটা আছে তার সঙ্গে, অর্থাৎ এই প্রসেসটা থেকে আমি এটা সম্বন্ধে প্রেডিকশন করতে পারবো একটা। তো এইটা খুব রিমার্কেবল কাজ, যেখানে আমরা লো এনার্জি গ্র্যাভিটন, যেটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন, যেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল লো এনার্জিটা, তো যেখানে আমি বলেছি যেখানে ক্লাসিক্যাল থিওরিটা ভ্যালিড। এবার এই ক্যালকুলেশনটা ওনারা রিসেন্টলি যেটা দেখিয়েছেন, যেটা ক্লাসিক্যাল থিওরি থেকে কিভাবে এই লো এনার্জি পার্টটাকে বার করে আনলে এই যে কোয়ান্টাম রেজাল্টটা যেটা, সেটার একটা সিমিলার রেজাল্ট পাওয়া যায়। যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমি যেটা একবার বলি, এটার এক্সপেরিমেন্টাল ডিটেকশন পসিবল, কারণ এটা আপনি ক্লাসিক্যাল লো এনার্জি গ্র্যাভিটনের কথা বলছেন, এটা তো হাই এনার্জি গ্র্যাভিটনের কথা বলছি না। তাই এটা যেন একটা ক্লাসিক্যাল যেন একটা পড়ে আছে, যেন ফুটপ্রিন্ট আমরা বলি না, যে একটা যেন তার একটা অস্তিত্ব যেন কোথাও একটা পড়ে আছে, যেটার ভেতর দিয়ে আমি আসলটাকে বোঝার চেষ্টা করছি। এই মহাবিশ্ব অসীম সংখ্যক স্ট্রিংয়ের এক প্রকাণ্ড সিম্ফনি। মহাকর্ষ তার মঞ্চ হতে পারে। স্ট্রিং থিওরি হয়তো শেষ কথা নয়, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অসীম পরিধির এক অংশ মাত্র। তবু মৌলিক ব্রহ্মাণ্ডের এই সন্ধান আমাদের চেতনা স্ফুরণ ঘটাক, সভ্যতার উত্তরণের পথ তৈরি করুক, এমনটাই আশা। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है, जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। यही तो मन की